Okay, let's start. This is our second lecture. I am now recording the session. Nare-record ko na ba? Naririnig mo naman ako, no? Ayan. So, derivatives of transcendental functions. So, just to remind you, we have lot of transcendental functions that we have already discussed in our first lectures. And one type of transcendental functions that we are going to discuss today is what we call the trigonometric function. So, napaka-importante nitong derivatives because this you are going to use this when you go to integrals, no? So, you may write first the formulas on your paper so you can have your notes. So, as an engineering student, we need to just memorize the formula. No, we do not need necessarily need to determine bakit si sec squared x is derivative ng tan x. So, hindi na pwede yon, no? Basta sauluhin na lang natin yung formula para mapadali ang buhay natin. No? Kasi ang sasagot nun kung bakit negative cosecant squared x ang derivative ng cot x, ang sasagot nun is BS Mathematics. Tama. Mga engineering naman tayo. This is an engineering calculus. Paano sir yung mga ibang instructor din na makulit magtanong na hindi alam yung mga batas katulad mo na isa natanong? Batas, gaya nito, differentiation rules. Alam yan. Posibleng hindi. I mean yung kung bakit sa atin tinatanong na hindi dapat sa atin tinatanong. Depende yun sa natapos ng prof nyo. Bawa, hindi engineer ang prof nyo. Depende yun sa magiging approach niya sa inyo. Intindihan nyo? Meron kasing BS Chem tinapos pero nagtuturo ng math. Diba? So, kung paano yung way na kung paano tinuro sa kanila, ganun din i-apply sa inyo. But for this lecture, we are going to teach you how to utilize mathematics in engineering applications. No? So, basically, we need to use shortcuts para mapadali ang buhay natin. Gets mo? So, ulit, pag sinabi nating derivative, you are finding the slope of a single point. No? 'Di ba? Single point lang ang hinahanap natin kapag kumukuha tayo ng slope. 'Di ba? Pag slope, ang kinukuha lang natin sa slope is a single point. However, the problem is, in derivatives, we tend to estimate the slope of the whole function. So basically, if we need to estimate the slope of the whole function, hindi lang dapat ako kukuha ng isang point dito, hindi lang dapat ako kukuha ng isang point dyan. Gets? Kailangan yung makukuha kong derivatives such that an estimate of the slope of the whole function. And we all know the trigonometric functions graphs are very medyo repetitive, no? So for example, yung graph dito ng sine, yan, pag ganyan. Tapos cosine, pag ganyan. Hindi ako sure ha. O, diba? Iba-iba sila. Ngayon, kung gusto nating malaman kung gaano katayog yung buong function from here to here to here to here to here, we need to get the derivative of that. Naintindihan? Mr. Gaya? Now, in this case, you first copy the derivative of sine x. Yeah. You need to copy first the derivative of sine x, which is cos x. The derivative of cos x is just the opposite of negative sine x. Yeah. Cos x is the opposite. Then tan x is the sec squared x. However, for cosecant x, we have negative cosecant x, cot x, sec x, tan x. Then sa cot x, ang kanyang derivative ay negative cosecant squared x. So just tell me if you already finished copy. Tama ba yung English? Tapos na po sir. Ayan.
Okay. One thing to memorize that, I will teach you a technique, no, para mas mabilis nating masaulo. So, let's try to erase this one. And let's try to memorize, no, ng ating derivative, no, ng function. So, ang pinaka-shortcut dyan, lista mo muna yung mga function. Ano ba yung mga trigonometric function? Meron kang sine, tama. Meron kang cos, ano pa, Mr. Yaya? Meron kang tan. Ano pa yung mga trigonometric function natin na nakalista doon? Merong cot, tama ba? Then we have a ano pa yung isa? Cosecant. Ano yung isa? Sec x, Cosecant po. tan x. Then we have negative cosecant x, cot x. Ay, mali pala. Sec x, cos x. Delete ko. Ayan, turuan kita shortcut, no? So, shortcut in memorizing the derivative of that one is to unahin mo muna to. So, anong derivative ng sine? Palaging opposite niya lang. So, the derivative of sine is cosine. Derivative of sine x is cosine x. However, the derivative of cosine x is just opposite of this one. Negative sine x. So, lahat ng nandito, eto, salit-salitan. Eto, tsaka eto, salit-salitan yan. Eto, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Dan mo yan ha. Ibig sabihin, maglalagay na ako ng negative dito sa cot x. Maglalagay na rin ako ng negative sa cosecant x. Now, what's the derivative of tan x? Ito lang din yon. Secant squared, di ba? Ayan, ayan. Tapos cot x, ayan. So, ang derivative ng tan x ay sec squared x. Kaya lang, ang derivative ng cot x, tinan niyo yung arrow ha. Ay, poking ina. Nawala, Mr. Yaya. Ano ba yan? Ulit. So, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, ano pa yung isa? Cosecant Cosecant. x. Ano nga ulit yung sign? Positive, negative. Lahat ng may C, negative. So, lahat ng may C, Or pwede rin pagka tama yung arrangement mo, alternative na yung sa sign niya. yes, Pwede rin po. alternative. Negative ang so, ito ay cos x. This is negative. This is negative. This is negative. So, anong cos sin x? Tama? So, ipag-partnerin mo si tan at sec, si cot at si cos secant x. Ngayon, ano yung derivative ng tan x based sa pagkatapat natin? Sec squared x. Tama? O, anong katapat ng cot x, Mr. Yaya? Cosecant x. So, therefore, cosecant squared x ang derivative niya. Si secant x, anong derivative niya? Anong partner niya nga ulit? Tan x, di ba? So, ang derivative niya ay sec x tan x. However, si cosecant x, anong derivative niya? Anong partner niya, Mr. Yaya? Cot x. So, therefore, ang derivative niya ay cosecant x, cot x, but negative. Gets? Kung paano nakuha ang shortcut?
Nakukuha, Mr. Yaya, kung paano nakuha yung shortcut? Eh, any question? Problema ng bigla yung Lang. Sir, Hmm? ano yung pangatlong row? Pangat, Second at saka cotangent, second at saka tangent. ayan. Tignan mo, pag ang tan, tignan mo si tan, ang partner niya, si sec. Si cot, ang partner niya ay si cosecant x. So, pag kinuha ko si tan x, tandaan mo lang lagi, si tan at si cot, cotangent, palaging may squared yung kanyang derivative. So, basically, si tan x, ang derivative niya, which is yung partner niya, which is sec x, so sec squared x. Cot x, partner niya, so cosecant squared x. However, dito sa secant at cosecant, you need to partner it with tan x. So, copy sec x, multiply nyo lang sa tan x. Cosecant x, ang partner niya ay cotangent x. So, just copy and you will get this cosecant x, cot x. So, don't forget the sign. It's just an alternative from positive, negative, positive, negative, positive, negative. If your arrangement is correct. But for shortcut, lahat ng may C, negative ang derivative. Naintindihan? Okay, let's try to solve this problem. So, we have sine 3t plus 1. So, how are we going to find the derivative of that one? So, remember that in solving derivatives, you just treat this 3t plus 1 as a single variable x, right? Now, if we solve, what is the derivative of sine x? The derivative of sine x is basically cos x. So, you left this whole 3t plus 1 as x. Then, you need to get the derivative of that one. Now, if we get the derivative of the function, ayan. Kung kinuha natin ang derivative ng function, meron tayong sine ddx ng sine equal lang saan to? Istaryaya. Equal siya sa? Sir, wait lang sir. Meron lang ako i-confirm. Sige. Tama ba yung sa arrangement number 4 at saka number 6, yung cosecant is equal to negative cosecant x cotangent x saka sa lahat ito. Ay, send mo sa GC. Hindi, yung cosecant x. Ano ulit yung equivalent niya? Ayan. Tama na. Okay po. Okay? Okay na? Okay. Baliktad po yung pagkalagay ko po. Ayan. Okay na po sir. Okay na? Ayan. So, pag kukunin natin yung derivative, we just treat this whole term as x lang. Diba? O ano bang derivative ng loob? So, mag-chain rule tayo dito, diba? Kasi, pag derivative mo si sine x, ang sagot ay cosine x. Now, if we would apply that cosine x in this problem, the derivative would become cosine 3t plus 1. However, this x here, we still need to derive that. So, we are going to multiply that with the derivative of d dt na lang. Ba't mali pala yung itong equation? d dx ng 3t plus 1. So, what's the answer? Our answer will become
cosine 3t plus 1. What's the derivative of 3t plus 1? It's just 3, right, Mr. Yaya? So, 3 po, times 3. 3. So, the answer is 3 cosine 3t plus 1. So, you don't have to forget the chain rule. No, ibig sabihin, kung magde-derive ako sine bahay, kailangan yung nasa bahay, i-derive ko pa. Times ko pa siya sa derivative ng bahay. Let's say, ang derivative ng bahay ay pinto. And gusto ko lang maging sagot doorknob. So, i-derivative ko pa siya sa pinto. Ganon. Naintindihan? So, ano derivative ng 3? 3, 0. Hindi ko na siya ilalagay ito. Hindi mo. So, wala na siyang bilang. So, Okay. wait lang. Mhm. Medyo nalito lang ako. Yung 3 cosine, Mm. di po ba yun rearrange lang? Ganito ha. Minultiply ko lang yung 3 dito. Kaya naging 3 cosine 3t plus 1. Gets mo? Okay. Ayan. Rearrange lang. So, shortcut. What's the shortcut? You just get the derivative of the function. Ito yung derivative ng function. However, you still need to get the derivative of the inside function. So, ito yung derivative ng sine x, which is this one. Ito yung derivative ng loob. Diba? So, kumbaga, pag dinerive natin yung isang function, i-multiply natin siya sa derivative ng loob. Diba? Now, let's apply that on this cosine squared x. No? So, if we erase this one, so what can you observe in cosine squared x, Mr. Yaya? Cosine squared x is basically not equal to cosine squared x, at tandaan mo ha, cosine squared x is equal to cosine squared x is equal to the square of the whole cosine x. Gets mo? So, pag nakita ka sine cube x, anong ibig sabihin nito? Taryaya. Ibig sabihin, i-cube ko lang si sine x. Intindihan? Paano kung sine squared tapos x squared? Ano ba ang function ko? This is just equal to squared ng sine x squared. Gets mo? Ang tan squared x, saan to equal? Equal to sa square ng tan x. Okay? Mr. Yaya, paano kapag 2x yung nasa loob? Tan squared 2x, saan to equal? Sa tan, nasa loob, 2x, square daw, edi square ko lang. Gets? Any question? Gets naman, ano? Now, if we are going to find the derivative of cosine squared x, wala dito, sir. Anong gagawin natin? We are going to use our rule, which is the a n minus 1. Tapos yung minus natin, ikokopya lang natin dito yung exponent, tapos multiply natin sa derivative ng a. Naintindihan? Now, this is shortcut for EB. Ano yung EB? Ibaba si exponent, bawasan ng isa. Okay? So, yun.
So let's try to get the derivative of cosine squared x. If we get the derivative of that one, we are just going to ibaba si 2. So binaba ko si 2. Then 2 minus 1, what's the answer? 1 lang din. Times. Siyempre, i-derive ko pa si nasa loob. Kasi chain rule eh. So, d dx ng cosine x. What's the answer? So, the answer is 2 cosine x times, what's the derivative of cosine x? It is just equal to negative sine x. So, tatimes ko lang to sa negative sine x. So, what's the answer? Pag pinagsama ko sila, negative 2, tama, cosine x, sine x. So, this is the answer. Naintindihan? Okay, next problem. Now, we need to get the derivative of cosine 5x squared plus 3 squared. O sir, paano naman ito? So, tandaan mo ulit, Mr. Yaya, na magkaiba ang cosine squared x sa cosine x squared. Yung naka-square dito, Mr. Yaya, is the whole function. So, ibig sabihin, ang naka-square ko talaga is si cosine x. Dito, no, si x, yung nasa loob lang ng function naka-square. So, this is also equal to cosine x squared pa din. Naintindihan? This is not equal to cosine x squared tapos square dito. Hindi siya equal. Mali yun. X. Ito ang tamang sagot. So, parang distribution lang po siya. Yes, parang distribution lang. Kumbaga, para lang ma-simplify to, linagay lang siya dito sa cos. Diba? If we erase this ink, then we solve the problem. So, this is easy. Why? Because you are just going to get the derivative of cos. If we let u be equal to 5x squared plus 3, we will easily solve this one. So, ano magiging sagot? If we let u is equal to 5x squared plus 3, we will get cosine U. u. Bakit siya u? Para madalis mong ma-derive. So, times ko sa d du. Yan. Kuha. Now, if we get the derivative ng du, saan equal ang du? Anong derivative na itong function na to? 10x. Tama. 10x lang. Oh. Anong derivative ko ng cosine u? Based on our formula, ang derivative ko ng cosine u is negative sine u. So, copy ko lang. Negative sine u. Times derivative ng u, which is this one, copy ko lang din. 10x. Then we go back here, substitute ulit pabalik. The answer is negative sine 5x squared plus 3 times 10x. Nakuha? But since meron akong 2 dito, naka-squared si 2 ko dito. Paano yun? Naka-squared si 2 ko dyan. Paano ko ngayon kukunin si derivative nito kung naka-squared si 2 dito? Ito ang sagot kapag ito ang sagot kapag walang 2 dito.
Ngayon, let's apply paano kapag may 2 naman dun sa loob. So, we just erase this one. Now, paano kaya pag may 2 dito? So, first of all, para hindi tayo mawindang sa ating function, we just let u. Let u be equal to 5x squared plus 3 squared. Sige, pwede na yung ganyan. Then, pag kinuha natin si du, Mr. Yaya, the answer is du is equal to 10x. Tama. Now, we try to solve. Pag linet ko si u dun sa loob ng function, anong magiging itsura ng bago kong function? So, if I try to get the derivative of my function, such that si cosine u multiplied sa, naka-square to, di ba? Multiply saan? Sa du. Now, if we substitute, magiging ano, Mr. Yaya? This is chain rule, right? Tama? Tama ba ako? Chain rule to? So, ibababa ko si 2. So, magiging 2 cosine u. Tama. Times. Ita-times ko pa siya sa ita-times ko pa siya sa derivative ng loob. Ay, teka lang. Ano ba yung loob ko? Ito, di ba? O, anong derivative ng cosine u, Mr. Yaya? The derivative of cosine u is negative sine. So, what is my derivative? The answer is, ay, may u pa. Times ko sa du. Tama? Oh, Diretso ba yun na may time o time negative sign? diretso mo na. Itong negative sign u na to, ito yung derivative ng cosine u. Tama? Understanding na multiplication na yan. Oo, multiplication na So, yan. for example, ang pagbasa niyan, 2 cosine u negative Times sign negative u. sign u times du. Oo. Kaya lang, sa substitute muna natin si u. So, this is 2 cosine. Na yung u ko? 5x squared plus 3 multiply to negative sine 5x squared plus 3 multiply sa derivative ng 5x squared plus 3 which is equal to 10x. Naintindihan? Naintindihan. So, para ma-simplify, what's my final answer? 10x times 2 giging 20 cosine tapos 5x squared plus 3. Lagay ko na sa labas yung negative ha. So, magkakaroon ako ng sine 5x squared plus 3. So, ito yung final answer. So, the final answer is negative 20 cosine 5x squared plus 3 sine 5x squared plus 3. Gets? Kuha, Mr. Yaya? Or nalilito pa din? Try this problem. Sige nga, paano mo kukunin ang derivative na? I'll give you 5 So, minutes. wait lang.
So, I'll just repeat lang. In order for us to solve this one, we're just going to let u equal to the inside function. So, if we get the du of that, we will get 12x cubed. Now, in order for us to solve this function, we are going to write this function such that mas mapapaikli natin siya sa pag-solve. So, sign u na lang para hindi na natin siya uulit-ulitin. Then, we will multiply this u to its derivative itself. Ano ba yung u natin? 3x4. Pag bingo natin yung derivative, 12x cubed. Now, what will happen is we get the derivative of 5 sine u, which is function. The answer is cosine u. Kaya lang, i-derive pa natin si loob. Ano ba yung nasa loob natin? Sine u o cos u? U sa loob natin. But for here, then we substitute the 12x cubed here. The answer is cosine 3x raised to 4. So, I hope you understand that. Next. So, paano naman tayo mag-solve ng ganitong klaseng function? So, this is quite medyo tricky, but in case, this is just a summation of, this is just a product rule. So, paano naging product rule yan? Ito yung first term natin. Ito yung ating second term. So, meron tayong product rule. So, paano ba tayo nagpa-product rule ulit? If we have UV, the answer is U times dV plus VDU. Derivative ng right, ay ng left, times derivative ng, left copy times derivative ng right. Left copy times derivative ng right plus copy times derivative ng left. So, yun yung product rule. Now, ano yung let u natin? Ang let u natin is the sine 2x. So, if we let u be equal to sine 2x, pag kinuha natin yung derivative niya, ang sagot? O, mental na lang. Anong derivative ng sine 2x? Cosine 2x. 2, sir. Diba? Times derivative ng 2x, which is 2. So, 2 cosine 2x. Now, sa v. Ano v natin? Cosine 3x. Ano ang derivative ng cosine 3x? Derivative of cosine 3x based on the formula is just the negative sine x. So, ang dv natin ay, ano yung dv natin? Wait lang, sir. Nalito ako dun sa DU. Oo. Okay. Medyo pakiulit. Okay. Medyo Etong nalito ako. u, alin, Dun dito? sa DU. Dito? Sa baba niya po. Ito. Hindi po. Sa baba. Yan po. Ito. Yan. Opo. So, we are going to get the derivative of sine 2x. Diba? Pag anong derivative ng sine x? Cosine po. Cosine. Ito na yun. Kakopy ko lang. Yung nasa loob. Cosine 2x. Tindihan mo? Kasi x, linet ko siya as 2x. Okay. Yung Gets derivative. mo? Tapos times nun, yung derivative nung nasa loob. O ano ba nasa loob niya? 2x, di ba? O anong derivative nun? 2x. 2. Eh di 2 cosine 2x. O, punta tayo dito sa cosine 3x. Anong derivative niyan? Mentally. 3. 3. Wait lang. 3 negative sign. O, negative sign. Anong nasa loob? Copy mo 3x. lang. Diba? Kaya mentally. Diba? Dali lang na eh. So, we're going to solve this one using the product rule. So, using product rule, ay, lobat na ako. Charge lang ako.
Okay, using product rule, we are just going to substitute all of the things that we have substitute here. So, substituting the u sa udv, ito yon, dito muna tayo. So, sine 2x multiply saan, Mr. Yaya? Sa dv. Ano ba yung dv natin? Ito, negative 3. Sine 3x plus, watch our v, cosine 3x multiply sa du natin, which is 2 cosine tx. So, yun. We're going to do, we're just going to simplify that one. How are we going to simplify that one? We will just go, we just get the constant outside. Magkakaroon ako ng negative 3 sine 2x multiply sa sine 3x. Tama? Plus 2 cosine 3x times cosine 2x. So this would be my final answer. Gets? Sir, okay lang na yung pag ganun, hindi ko na isulat yung uh, close and open parenthesis. I mean, open and close parenthesis. Oo, Katulad pwede. ng side 3x. Yan, Pwede na oo, ito. pwede na yun. So, yan na po ang final. Oh, yan na yun. Ganun lang naman yun. Isi-simplify mo lang. That's it. That's all. So, next. Oh, ayan. Medyo mahirap na, no? But, since this is a quotient, Mr. Yaya, we are just using the quotient rule. Tama? So, ano ba yung quotient rule natin? What is our quotient rule? Our quotient rule tells us that law D high, law D ng taas, minus high D law, o derivative ng baba, over law squared. Gets yan? Now, what is our law? Itong lower function. So, let us tell that our high numerator is the sec x, and our denominator is the 1 plus 2x tan x, which is v. So, if we let u as the higher function, sec x, what would be our derivative? Based sa formula mo, so Yaya, what is the derivative of sec x? Secant x at saka tangent x. Yung for the v, which is our 1 plus tan x. Anong derivative niyan? dv is, anong derivative ng 1? 0 lang din naman. Diba? Anong derivative ng tan x? Takadit siya. Sec squared x. So, ang derivative ng dv ay sec squared x. Now, we utilize the formula quotient rule. Law d high minus, ay mali. Law d high minus high d low. Ano yung high So, natin? hindi ko po gets yung low D high at saka high D low. Yung low, this is the lower. D high, derivative ng high. Ito. Gets mo? Pakiulit po, na Yung low, this is the lower function. D high, derivative ng high, etong sec x. I-derive natin yung taas.
minus high, copy yung taas, over derivative naman daw ng baba, d low. Over, copy mo si low, which is 1 plus tan x, i-square lang. So, yun yung quotient rule na tinatawag. Naintindihan? Opo, opo. Parang yung high represent as numerator. Yes. Low represents the denominator. Gets? Ayan, very good. Nagtatanong ka, ano? Pre, pag ma-meet mo ako sa personal, baka magsawa ka magtanong. Tatanong ko sa'yo. Uy, Minuto. mauut. Tutor ako eh. Diba? Para alam mo kung ano yung nangyayari. Okay, pwede na tayo proceed. We just copy the u. Ano nga ulit yung quotient rule natin? Is the low. V. D high minus high. Ano yung high natin? Numerator, u. Copy lang daw. B times sa derivative ng baba. Which is v. Over v squared. So, ano yung v natin? 1 plus tan x. Kailangan din ako lang sa notes ko. Ayan, mali-mali na ginagawa natin. 1 plus tan x multiply saan? Saan ko kaya multiply? So, yaya. Doon po sa secant x tangent x. Yung, alam mo naman pala, sec x. Minus u, which is sec x, times v prime, or dv, which is sec squared x. So, question. Wait lang, yung sa baba, Ay, denominator. yung baba pala, which is our denominator 1 plus tan x squared. Gets? Now, we need to simplify this one. How are we going to simplify that one? Meron ba siyang common factor, Sir Yaya? Tingnan mo, may common factor ba Wait siya? lang, sir. Yung V2 o V... To, okay, okay. nasa baba, in V2. square lang, diba? Sir Yaya, paano natin to isi-simplify? Meron bang common factor? Meron po. Ano? Yung Sec 1 plus tan x? x. Hindi, sec x lang. Okay. Yung sa taas. Oo. So, basically, what would happen? Hindi pwede yan kasi walang 1 plus tan x squared dito. Dapat meron din. Para ma-cancel ko siya. Gets mo? Kaya lang dito isang term lang siya meron eh. So, paano na ano mangyayari pag finactor out ko si sec x? So, pag finactor out ko si sec x, multiply. So, ano matitira ko dito? Magkakaroon ako ng 1 plus tan x multiply sa tan x minus, ano na lang matitira ko dito? Sec squared x na lang. Now, kailangan pa natin siyang isimplify itong taas. Sir, pwede yung tangtangin ko yung sa kabila. Pwede rin ba yun? Hmm? Secant, Hmm. uh, secant x, Hmm. tan times tan x Oo, pwede din minus yun. secant x. Hmm. Secant. I-distribute mo si tan x, di ba? Tama? Hindi. Yung, di ba, doon ka nagbawas sa kaliwa, yung Mm-mm. secant ang pinactor out mo. What Oo. if na yung sa kanan na secant x ang pinactor out mo? Pwede rin ba?
Yung kanan na sec squared x, tama? Secant x ang pinactor out. Secant x. Oo, sec x naman talaga yung pinactor out natin. Kasi parang Ang ano lang yan eh. na-remain, Kunyari ano lang to, tinan mo. A, B, C minus B, D. O, B squared. O, ano mangyayari dyan? Pwede ko i-factor out si B. Diba? So, matitira ko na lang si B multiply sa AC minus B na lang. Bakit B na lang? Kasi, pag finactor out ko si B sa B squared, yun na lang matitira doon. B na lang. Kasi B times B ay B squared. Babawasan ko lang ng isa. Gets mo? Or hindi pa din? opo. Ayun. Gets ko. Parang mali yung pagkaintindi ko. Pero gets Ayun. ko na po. Gets mo na. Ayun. Now, we need to simplify that more. You just erase this one. Keep. Paano lang simplify, ha? So, i-copy ko na. Si sec x daw. Tapos 1 plus tan x. Tapos tan x minus sec squared x. Ay, sec x na lang natitira. Bakit sec x na lang, Mr. Yaya? Kasi pag pinactor out ko si sec x, mababawasan ng isang sec x to. Over 1 plus tan x squared. So, erase. Kung ano to. Ayaw ma-erase, oh. Ba't ganun? Anyways. I'll just create a new slide na lang. May notes ka naman, ano? Meron po, sir. Saka nag-iis naman ako. Nag? Screenshot. Doble po para doble. Okay. Ka lang na-responding. Simplify pa kasi natin siya. Ayun, kanina nga ulit nakuha natin. Based sa notes mo. Sec x. Sec x times 1 plus tangent x times tangent x minus secant x over 1 plus tangent x squared. Di ba? Ang talino pakinggan. One. So, sabi, distribute ko lang si tangent x dito. Okay? So, ano magiging sagot ko? Sec x times tangent x plus tangent squared x. Tama? Tama ba? Minus sec x. Opo. Sec squared pa rin pala, Mr. Yaya. Hindi mababawasan to. Kasi nung tinanggal ko pala si sec x dito, nung linabas ko si sec x dito, wala na akong sec x dito. Gets mo? Opo. Pero yung sa kabila, Kunyari ha, yung squared, kunyari Mr. yung sec squared, Yung? tinanggal mo yung squared dun sa secant. Yung Oo, pangatlo. hindi pala talaga tatanggalan yun. Itong pangatlo, Okay po. oo. Kunyari,
kunyari ha, meron kang AB plus CA squared. Anong factor niyan? A, B plus ilan? CA. Tama? Opo. Kaya lang, pag meron kang A, B plus AA squared, which is what happened here, ganyan. Pag finactor ko si A, B plus A squared na lang matitira. Gets na? Okay. Akala ko isasali yung pangatlo na A. Hindi Tapos nasali. babawas tayo sa exponent. Hindi na. Yun yun. Okay, now, we all know that this tan squared x minus x squared x has a trigonometric identity. So, anong trigonometric identity na? Ano nga ulit yung mga trigonometric identity natin? Secant x. You're going to utilize the identity such that ano nga mga identity? Ano ba yung trigonometric identity? Meron yan eh. Ayun. Nasa lecture ko. Mr. Yaya, di ba? Meron tayong trigonometric identity na 1 plus tangent squared x is equal to sec squared x. Ulit ha? Saan na tayo kanina? So, trigo identity na si 1 plus tangent squared x ay equal sa sec squared x. But you can see in our function, meron tayong tangent squared x, tapos meron tayong sec squared x. So, ano mangyayari? Para mapasimplify ko yan, we are going to transform this tan squared x to the right. So, magkakaroon tayo ng 1 is equal to sec squared x minus. Di po ba yan Pythagorean identities? Pythagorean. Parang ganun. Kaya lang, hindi magkamukha dito. Ano gagawin ko? Ibig sabihin pala, ang negative pala ay si sec squared x. So, therefore, anong magiging sagot ko? Ito pang lang to, si tan squared x daw at si sec squared x, equal lang siya sa negative 1. Why? Because if we substitute back naman si sec squared x dito, magkakaroon tayo ng tan squared x minus sec squared x is equal to plus 1 is equal to 0. Distribute, magkakaroon ako ng tan squared x minus sec squared x is equal to 1. So, basically, etong si tan squared x minus sec squared x ay equal lang pala sa 1. So, what's my final answer? My final answer is sec x multiply to tan x plus 1. Kasi itong 1 pala ay equal lang din sa tan squared x minus sec squared x over 1 plus tangent x squared. Okay? So, pwede na sa akin ito. Pero, pwede pa siyang i-simplify, di ba? Paano? Ang tan x plus 1, equal lang din siya, Mr. Yaya, sa 1 plus tan x. Okay, naintindihan mo? Ano lang? So, ang tan x plus 1 equal lang sa 1 plus tan x. Baliktarin mo lang. Kumbaga, Cancel. di ba? So, basically, ito, para ka lang si sec x, parang minultiply mo siya sa a over a squared. So, ano magiging sagot dyan? Sec x, a na lang. Diba? So, makakancel si
ay sec x over a na lang ang magiging sagot. So, sino makakancel? Si tan x plus 1. So, the answer is sec x over 1 plus tan x. So, this is the final answer. Nakukuha yung ano natin? Opo. I-copy ko lang. Parang bumalik lang din tayo. Ano? Walang nangyari yung pinaka-final Ano answer. nangyari? Hindi. Mr. Yaya. Mali pala yun. Kasi, ulit. Hindi pala plus 1. Diba? Dinistribute ko si Minus 1 1. dito. Minus 1. So, hindi pala siya pwede. Joke lang yun. Tan x minus 1 So, pala. yan na po ang final So, answer. ito na ang final answer. Okay? So, this one, in order for us to solve this one, paano kaya natin solve yan? Solve natin. Ano ng product rule kaya dyan, Mr. Yaya? Turo mo nga sa akin, alin dyan ang magkaka-product rule? Ang alin po doon sa... Dito, saan kaya magkaka-product rule dyan? So, saan magkaka-product rule? Every dalawa yung term. Oo, magkaka-product rule ka, which is this one, ano? Tama. So, we get the derivative of that one. So, f prime of x is equal to d dx ng cosecant x plus d dx ng x tan x. Now, what is the derivative of x tan x? Kunin na let u si x. So, anong du natin? 1 lang. So, ito yung u natin, ito yung v natin. So, ang v natin ay si tan x. What's the derivative of v? Anong derivative ng tan x? So, 1. Anong derivative ng tan x? Sec squared x, di ba? Ay, okay. Ayan. So, uv, let's just copy f prime x is equal to, anong derivative ng cosecant x? Negative cosecant x, cot x, plus, ito yung isosolve natin. Itong part na to. Copy lang, uv, x, times derivative ng, times mo lang sa sec squared x, plus, copy lang si v, tan x, times mo sa 1. So, the final answer is, ito na. Okay? So, this is for your assignment. Ayan. So, you may check your solutions on me. Pwede nyo pa-check sa akin if you are watching this asynchronous video. So, that's the end of our lecture. Our next topic would be logarithmic functions naman, no? Tsaka exponential. Yan po 4. Ayan ang assignment. Practice problem lang. Gusto mong ipa-check sa akin, send mo sa akin ang solution. Okay? Stop the recording.